Yes, of course I'm happy. I think any player wants to play as much as possible, and I think now for me it's a good opportunity to get some game time and finally be able to show myself in games and not just in training. So I'm excited. Donc oui, bien sûr, très heureux. Chaque joueur, de toute façon, a envie de jouer tout le temps. C'est une bonne opportunité de montrer ce que je sais faire et pas qu'à l'entraînement. Tout le monde loue ton état d'esprit, mais ça ne doit pas être évident, la situation à gérer. So everyone in Toulouse is congratulating you for your good spirit, good willingness, but it must be difficult to be in this situation. Of course, but that's part of being a footballer, and especially a goalkeeper. It's you're either playing or you're not. So, but for me, it's always about helping the team, but also helping myself, because I need to help the person who's playing, but I also need to train good to make sure that when the opportunity comes, I'm ready. So that's the main thing for me, to help the team, but also make sure I'm ready when the opportunity comes. Donc oui, mais ça fait partie du travail, et spécialement pour les gardiens. Quand on ne peut pas jouer, c'est difficile. Mais moi, sur quoi je suis focus, c'est aider l'équipe et m'aider moi-même. Aider l'équipe parce que je dois aider à entraîner tout le monde, mais aussi m'aider moi-même, comme ça, quand il y a des opportunités comme celle-ci, je suis prêt à intervenir. D'autant plus que, il me semble que doublure, il n'avait jamais vraiment été à jouer ce rôle, quoi, jusqu'à présent dans sa carrière. He's pushing on the fact that you never really were a second goalie, so was it even harder to adapt? I think it's always hard because as a goalkeeper you want to play, but I think it's also Max has had a very good season so far, and that's also given me motivation, because when I see a goalkeeper like Max, I know that when my chance comes, I know that I can hopefully do the same as Max has been doing, and to be able to train and learn with Max every day, I think it's good for me and also good for him to have someone pushing him all the time. But it also helps me improve as well, because I think me and Max we work good together and we learn a lot from each other. So I think it's a good goalkeeping group. Oui, encore une fois, c'est difficile de ne pas pouvoir jouer, mais Max fait une très bonne saison pour l'instant. Ça me motive, ça me donne envie de faire pareil. On a un très bon groupe de gardiens justement pour bien travailler et se donner confiance mutuellement. Hi Kjetil, and about Maxime, what's your relationship with Max? We have a very good relationship. He's helped me a lot since I came, both on and off the pitch, and I think also bringing a new goalkeeper in has also improved Max a lot, which you can see this season. He's been doing very well, but I also think it helps me improve as well, because when I see a goalkeeper play well, I want to do the same. So when I know that hopefully one day my chance will come, I know I have to live up to what he's been doing. So it kind of motivates me and keep me wanting to improve every day. So I think me and Max have a good relationship both on and off the pitch. Une très bonne relation sur et hors du terrain. Pour Max, c'est bien d'avoir eu un deuxième gardien qui arrive, parce que ça motive Max et moi-même, donc on se motive mutuellement. Bonjour Kjetil. Bonjour. Est-ce qu'à un moment de la saison, tu as pensé jouer quand il y a eu quelques défaites consécutives, quand le TéFéCé avait quelques soucis au moment d'encaisser des buts, enfin d'encaisser pas mal à certains moments? Est-ce que tu as espéré jouer et quelque part un petit peu déçu de ne pas avoir eu ta chance? So, with the results that we've had so far, has there been a moment where you hoped that you would be called up to play this year? If there has been, have you also had some deceptions this year due to that? I think before every game I hope to be called up. That's the mentality you need to have. But I also know that it's only one spot and it's up to the coach who picks. Regardless if I play or not, I will continue to train, continue to do what I can to help the team. And when I finally get the call up, I will make sure that I'm ready.
Avant chaque match, j'espère pour une opportunité, mais le fait est que maintenant c'est Max qui joue et je vais être prêt à tout moment dès que mon opportunité arrive. Justement, en parlant d'opportunité, est-ce que tu penses que jouer comme ça la Coupe de France, ça peut rebattre les cartes et peut-être bousculer un petit peu la hiérarchie, parce que là, on va te voir en vraie compétition et pas seulement à l'entraînement? So, speaking of opportunity, this Coupe de France game is happening on Sunday. Do you think after your performance it can maybe shift the hierarchy of the goalkeepers? No, I don't think it's about shifting the hierarchy. I think it's more about like Max. We've seen what Max can do, and now it's my time to show everyone what I can do. I think I've been training good, and I'm ready for the game. So I think it's more about showing myself and finally be able to play some games. And you never know, the chance in the League One might come eventually. And the more games I can get, the better it is. So I'm even more ready for other games as well. Donc non, c'est pas vraiment une question de hiérarchie. On sait ce que Max sait faire et maintenant c'est à moi de montrer et pour pouvoir montrer justement que je suis prêt et en cas de besoin et même en Ligue 1, même en championnat. Tu fais partie maintenant d'un groupe de joueurs scandinaves qui s'est encore étoffé récemment. Est-ce que ça c'est quelque chose qui t'aide aussi dans ton intégration au club? There's a big group of Scandinavian players now in the club. Is that something that helped you in your integration in the club? I think it's always easier when there's more people speaking the same language, people with the same culture. But I think the good thing about this club is there's a lot of different cultures. There's a lot of like Scandinavians, but also like other nationalities. But I think even though we're a lot of nationalities, I think we're very united as a group. But I think off the pitch, I think it's easier to settle in and get into the group when you have like your own Scandinavian group who can help you. Oui, c'est toujours plus facile quand il y a des gens avec les mêmes cultures, mais bon, on s'aperçoit quand même qu'au TéFéCé, on a beaucoup de nationalités. Sur le terrain, on ne parle pas vraiment de culture, on s'entend tous très bien, mais c'est vrai que hors terrain, ça peut aider d'avoir des gens de la même culture, des Scandinaves justement qui parlent la même langue ou pas, mais de la même culture. Alors justement, il y a Warren qui est arrivé. Est-ce que tu le connaissais? Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur lui? So Warren Kamanzi just signed. First question is, did you know him? And second question is, what can you tell us about him? I don't know him personally, but I saw him play a few games last year in the Norwegian League, and I know he had a very good season. From what I can tell you and what I know he's a fullback he's good with the ball. He's good both offensively and defensively. And from what I'm seeing in training so far, I think everyone should be excited. Donc non, personnellement je ne le connaissais pas, mais j'avais regardé quelques matchs justement de la Ligue norvégienne et où j'avais vu jouer. Par contre, de ce que je sais, c'est que c'est un très bon fullback qui sait utiliser son pied gauche et son pied droit. Il est fort défensivement et offensivement, donc je pense qu'il peut créer une petite surprise cette saison. On sait que les gardiens restent souvent à la fin de l'entraînement pour un peu de rab, notamment face aux attaquants. Alors quel est le Toulousain qui te martyrise le plus lors des séances? So sometimes usually keepers stay at the end of session to block some shots. His question is, who is the Toulouse player that scores the most? I think there's quite a few good ones, but it's usually the strikers and the wingers. I would say Tyson Ado, and also Birma is quite good, and we all know that Branko is probably the most difficult one. Donc oui, il y en a pas mal qui restent, mais en général c'est Thais, Ado, Birman est très bon aussi, mais quand même Branko doit être le plus difficile. Alors, tu as un contrat jusqu'en 2026. Est-ce que tu t'envisages
rester encore la saison prochaine par exemple au TéFéCé si jamais la situation n'évoluait pas? Parce qu'on sait qu'un gardien doit jouer, c'est le cas de Isaac Peterson qui cherche à partir par exemple. So we know you have a contract until 2026. Do you know if you still would stay here even if the situation doesn't change? Best example is with Isaac, for example, that wants to play and is trying to look for a different challenge. I think it's difficult to say what will happen in 2 or 3 years, but I think now for me it's all about training good and getting as much game time as possible. And then in football things can change very quickly. So for me it's just all about training good and being ready when the time comes. And then what will happen in 2 or 3 years, I think it's very difficult to say at the moment. But I'm very happy at Toulouse, and I'm ready to stay and help the team and hopefully get as much game time as possible. Donc difficile à dire ce qui va se passer, mais pour moi maintenant sur quoi je suis focus, c'est vraiment m'entraîner correctement et être prêt quand on me demandera d'être prêt. Par contre je suis très content à Toulouse pour l'instant. Ce qui va se passer dans 1, 2, 3 ans, le foot ça va vite, on ne sait pas, donc voilà. Est-ce que tu es surpris, qu'est-ce qui t'a surpris dans la Ligue 1? Est-ce que tu es surpris du niveau, notamment du côté physique des attaquants peut-être? He's asking what you think about League One and what qualities surprise you the most, maybe physical. I think it's a difficult league. There's a lot of good teams, but I think especially coming from the Norwegian league to here, I think the tempo was probably the thing that was most surprising. I think obviously it's a physical league, but the tempo is a lot higher here. But also I think for us as well, we have good players. So I think for us it's all about doing the most every game, and then we will see what happens. Donc oui, la ligue clairement c'est une ligue difficile avec de très bonnes équipes. Ce que je peux dire en comparant avec la Norvège, c'est que l'intensité des matchs, vraiment c'est là où ça m'a surpris le plus. Kjetil, un mot sur la Coupe de France peut-être, évidemment, avec Lannion qui joue à un niveau inférieur à celui du TéFéCé. Comment on appréhende ce genre de compétition où il y a souvent des surprises et de surcroît te concernant, quand on a moins de temps de jeu, comment on arrive à basculer de suite sur ce genre de match qui peut être considéré comme un match piège? So this is a French Cup, obviously. We're playing against Lannion, which is a lower division team. In these games, usually there can be surprises, even as in the starting members, as well as surprise results. But how can we shift straight away to avoid a trap game, basically? I think that's just about being professional. I think we have to take every game as it's a normal game. For us, we will go into this game as we would going into a League One game. We know that all games are going to be difficult, and maybe it's going to be a different kind of game where we have more possession, but you never know. So for us, we treat all games like it's a championship game, and we will go into this game with the same mentality and be ready to do what we can on the pitch to hopefully go on to the next round. Il faut être vraiment pro là-dessus, prendre chaque match de la même façon. En tout cas, on ira jouer contre Lannion avec le même état d'esprit comme si on allait jouer sur un match de Ligue 1 ou en championnat. Est-ce que tu as un modèle de gardien? Do you have a model goalkeeper that you look up to? I don't at the moment. When I was younger, I used to have Edwin van der Sar. That used to be my idol when I was younger. But now I look and learn from all of them. Alors en ce moment, je n'ai pas vraiment d'idole en termes de gardien, mais à l'époque, quand j'étais jeune, c'était Van der Sar. Maintenant, je regarde plusieurs gardiens et j'analyse de tous. Pour toi, qui est le meilleur aujourd'hui au monde, j'allais dire? And in your opinion, who is the best goalkeeper in the world? I think at the moment I would maybe go for Courtois. I think he's been good for many seasons, and especially the last season with Real Madrid is maybe for me probably top one. Alors pour moi, je pense que ce serait Courtois de par sa régularité ainsi que sa dernière saison avec le Real Madrid. Donc vraiment, lui, ce serait le top 1.
Le français, ça avance? On peut. Et Toulouse, la ville, qu'est-ce que tu en penses? Tu as eu le temps là maintenant de te balader un peu, qu'est-ce que tu aimes? Comment tu trouves la ville et peut-être la région plus largement? So about Toulouse, the city, you probably had time now to walk around the city. What do you think about the city and the region maybe? I think for me the city gets nicer and nicer every day. The city itself is very beautiful. The people here are really nice, and now I've had a lot of friends and family coming over, and everyone's saying the same thing, like they just want to come back. So I think like both me and my wife we're very happy here, and I think being in a good city surrounded by good people is also important to be able to be happy on and off the pitch. Donc, pour moi, la ville elle devient de plus en plus belle tous les jours. Les personnes aussi sont top. Et mes amis, ma famille qui viennent me visiter ne veulent que revenir maintenant. Donc tout ça, ça joue vraiment et c'est important pour que je sois content hors du terrain ainsi que mes coéquipiers. Et le soleil brille. And the sun is shining. Yes, it's better than Norway. C'est mieux qu'en Norvège. Il y a un ancien gardien toulousain qui avait laissé une belle trace ici à Ali Hamada, qui a joué en Norvège aussi, tu en avais entendu parler? There's an old player who was named Ali Hamada, and he played in Norway. So did you hear about him or not? No, I haven't actually, no. Non, j'en ai pas entendu parler. Tu peux nous en dire plus sur tes tatouages? Can you tell us a bit more about your tattoos? For me, there's not much special about them. It's more I like the design, and it's just I feel like it's something that looks nice. If I'm going to have more or not, then we will see. But for me, it's just something that looks nice. Pour moi, en tout cas, il n'y a pas vraiment de signification particulière. J'aime le design. Est-ce que je vais en rajouter d'autres ou pas? Je ne sais pas.